Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611. C'è aria di festa, dimentico gli sbatti e corro alla finestra. A playa la musica e la brezza fogge, suono si fa leggero, siamo tutti pronti por la noche. Playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. È il verano che mi fa sognare, tu molla tutto e poi comincia a ballare. Fosse rap attento, sono molto per il divertimento. Quando arriva il caldo tiro fuori il talento, ma te c'è il bagnini in stile weekend. Vengo dal sul zero, ritmo lento, da Como fino a Lecce cambio l'accento. Non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno più uno ma per di tutti e due. Una disco a cielo aperto con le stelle lassù, ma molte sono anche qua. Come ti chiami tu? Che sia una costa o un'isola, come Robinson Crusoe. Una bottiglia dietro l'altra e sono tutte gran cru, mango e papaya. Come ti suona baby? Sento più calda l'aria, io starò ancora in piedi ma fino all'alba ti tolgo tutto ma poi finisce là. Bad boy playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. È il verano che mi fa sognare, tu molla tutto e poi comincia a ballare. E se mi cerchi sai ho già vinto baby, noi due stretti come in un limbo, ehi. Siamo soli e la spiaggia già scotta, la Gregus porta un'altra boccia, Insta lova scatta e riposta, scenda al top segui la mia ombra. Ti voglio anche se ancora non so il perché, ma è squadra top player come San Germain. Bella vista, balliamo a tempo, filmo tutto tipo Shinobi, il tuo tipo spreca un talento, come lo se sbagli vai fuori. Tu dimmi come devo fare per stare con te, l'acqua del mare spende come quel tuo décolleté. Ti ho colpita servizio winner, scelgo talent fra Yannick Sinner, troppo caldo che manca l'aria, la salsa di mango e papaya. Playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. È il verano che mi fa sognare, tu molla tutto e poi comincia a ballare. Playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. Sei tu quella che mi fa sognare, tu molla tutto ed aspettami là. My name's Rome Collier. I'm from Newcastle. Realized you could, I don't know, have a career in skating. Can't really pinpoint one moment, but I reckon just ever since I was young, just growing up watching other skaters, watching their video parts, watching competitions, definitely could see that like you can make a career out of it. Yeah. Probably the best piece of advice I've been given is prep hard, cook easy. So it means like whatever you do,
if you prepare hard, you're going to cook easy. So like, if you're making a meal, if you prepare really well, you're going to cook the meal really easily. But like if you're doing anything, doesn't matter what it is in life, if you prep hard, you'll cook easy. The feeling, like if I could describe it, why I skate and what it feels like to just skate. You're like, when you're skating and you're having a good time, you're in like a state of flow, and it's just like everything works, everything's like, I don't know, flowing nicely together, and it's just pure enjoyment, I guess. I don't know. It's probably just like inner drive or something, because the feeling of when you do land it, it's like, oh my God, it's just worth it. Like it's all worth it when you land it, or like, I don't know, you reach a goal, or like you land the trick that you wanted to land or something, or film the trick you wanted to film. Yeah. There's always fear, but I guess, I don't know what it is, but you just have to, you block it out, and you don't try not to think about it, but it's like, you just trust and believe in yourself, I guess. I feel like there's always hints of feelings like that, kind of like, why am I doing this or something? But it's like those thoughts are never going to outweigh like the other thoughts where it's like, I love this, this is like what I want to do. And it's like nothing can stop me from doing it, almost. My biggest inspiration, or who it might be, is kind of, I don't know. When I was younger, it was probably like Shane O'Neill. I don't know why. I always loved watching him skate and how he kind of went about his career. But I watch everyone and kind of get inspired by watching everyone skate in like comps, in just filming in the streets. Like, yeah, it's hard to pinpoint one person, but I feel like there's definitely a couple, yeah. I go to the gym, like I train, I do saunas, ice baths, just other stuff that like helps with kind of staying like mentally strong and, I don't know, gritty, you could say, disciplined. And then that just translates into your skating, I guess. All right, my top 3 places that I love to skate around the world would have to be anywhere in Europe, probably. I haven't been to Europe much, but Europe's amazing. Australia's really good, and I really like Tokyo. Yeah, it's hard to street skate there, but just the place in general is amazing, yeah. Maybe, okay, so I've got a nickname, this is that funny. I've got a nickname from when I was younger. It was Little Dragon, and it actually used to be my Instagram handle, but I changed it to my name. But if I opened the news and saw my face and wanted a headline, I'd say Little Dragon turns to Medium Dragon. It's like me growing up or something. I'd say I'm pretty proud of myself where I'm at right now. Definitely feels like I'm nowhere close to where I want to go with my career, but just keep skating and, yeah, keep aiming for all my goals, and yeah. Probably describe skating as, I actually describe it, it's a love-hate relationship. I feel like it's majority love because it's just the funnest thing. When you get hooked on skating, you just can't stop. That's what happened with me when I started really young. Just as soon as I got a board, stepped on it, couldn't get off it. And I don't know, the feeling you get when you learn your tricks and winning a comp or something, like it's just like, it's the best feeling ever, yeah. I'd say I'm pretty competitive normally, like in skating and out of skating, because I've got 2 siblings and a brother and a sister, and we're all 18 months apart. And I feel like growing up, my brother and I were just competitive at anything we did. And I feel like my parents are pretty young too, so it's like they were kind of competitive as well. And I don't know, like anything we did, like it was surfing, like I used to do jiu-jitsu when I was younger, like my brother and I would wrestle, like, and it'd be like such a big deal if like
I like beat him or he beat me or something, like just anything, yeah. I feel like that competitive nature came from definitely my dad and my brother. My days off or downtime, you could say, they just consist of like surfing or playing golf pretty much. That's it. I feel like some people know this about me, but not everyone. Probably now that are like maybe starting to hear about me or something is like I originally, when I was younger, like just skated everything, but I actually used to skate like transition more than street when I was younger, maybe from like the age of like 5 till 10 or something. And then kind of ventured into street more just because of like some injuries. I had a few like concussions and stuff, and my way of getting back into skating was just skating like street more. And then I kind of just stuck with that after like a few head knocks. But yeah, I feel like some people know that, but not everyone, so maybe that. I'd say my 3 main goals are probably like winning a street league. That'd be sick to do. And then another goal would be like making the Olympic team for Australia and competing in the Olympics and even getting podium or winning. And then another goal of mine would be winning Thrasher Sodi, Thrasher Skate of the Year. That'd be another goal of mine. Il libro della settimana è Il disordine degli antagonisti di Cristian Belloni. Il disordine degli antagonisti racconta la reale testimonianza di Elisabetta, affetta da 2 malattie rare. I sentimenti e le emozioni, anche negative, sono uno strumento fondamentale da diffondere per abbattere gli stereotipi del pregiudizio, così da sensibilizzare i duri d'animo e fornire autostima alle persone più fragili. Bisognerebbe innamorarsi delle imperfezioni per valorizzarle, renderle uniche, trasformando il limite in possibilità. Potete trovare maggiori informazioni sul sito di Cristian Belloni, metaraccontipoesie.wixsite.com/Cristian Belloni, e potete acquistarlo su Amazon, Ibis, Feltrinelli. Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611. Beh, non me l'aspettavo sicuramente, è stato incredibile, sono felicissimo perché ieri ero ultimo o penultimo e oggi sono riuscito ad arrivare quarto, non so neanche io come, niente, peccato appunto perché addirittura mi stavo giocando il podio, però sono più felice di così non potevo essere. Niente, ieri effettivamente non è andata benissimo, sicuramente il mare non ha aiutato, però ero molto carico, volevo fare tanto. E appunto invece non è andata magari come mi aspettavo. Invece oggi ero più stanco, non avevo tutta sta voglia e magari invece proprio questa è la tecnica, cioè essere un po' meno carichi, che così posso fare le cose che so fare. Non so, vedremo, proveremo le prossime volte.
Da, a fost un weekend destul de dificil. Am avut vânt cu până la 40 ceva de kilometri la oră, valuri 3-4 metri. Personal am avut ghinionul să prind niște valuri unde mi-am ratat o săritură și m-a făcut să mă duc un pic în spatele clasamentului. Dar mergem mai departe și hai România! Așa este, având în vedere că galeria italiană a fost cea mai mare, după cea italiană a fost cea din România. Ne-am simțit bine, se puteau sărituri și mai bune, dar mergem mai departe și a fost un weekend frumos. Hai România! Що я можу сказати? Я дуже радий за хлопців, які зробили дуже гарні стрибки. Наприклад, Джонатан, в нього не вийшло зробити на протязі року тому хороші стрибки. І я вважаю, що вони це заслужили. І я зберігаю свої сили на наступні змагання і буду показувати там гарний результат. Дякую. Polignano nu a fost foarte blând cu noi anul ăsta, dar a fost un weekend cu o onomastică, 34 de ani împliniți la Polignano, terminând pe săritura cu numărul 5000 din întreaga serie mondială și mă simt totuși norocos și privilegiat. Mă bucur știind că am dat tot ce am avut mai bun. Chiar m-am împins cât de tare am putut, am dat tot ce am avut. Știu că sunt pregătit, sunt în formă bună, m-am simțit bine, dar condițiile au fost în afara controlului meu. Ieri am început cu o săritură foarte, foarte bună, cu care am fost super fericit. Mai departe, că a fost de șansă, am prins valuri, nu am reușit să pun săriturile, să le finalizez pe cât de puternic și pe cât de bine știu și sunt capabil, dar în continuare merg înainte, concentrându-mă pe ce știu că pot controla. Mă bucur pentru experiența pe care am avut-o aici. Uneori câștigi, uneori ești în vârf și alteori înveți. De data asta o iau ca pe lecție, ca pe o experiență și ăsta aleg să fie mindset-ul și maniera mea de gândire și de pregătire în continuare.
pentru următoarele etape vine un campionat mondial, vor mai fi etape, vor mai fi șanse și eu voi alege să continui așa cum știu că pot și cu tot ce am mai bun înainte. Очень тяжелое соревнование, потому что ветер и волны. Для меня это большой экспириенс того, что я вот здесь побывал и в таком месте отпрыгал. Спасибо большое. Yeah, the first round was good. Off the platform, so it's nothing new. Just some harsh conditions like the wind and the waves made it a bit difficult. And but other than that, it was all right. And then the balcony is the first time I've dove off of a balcony, so I struggled a lot more with that. And I think my dive shows that my dive wasn't as good off the balcony, but it was still solid. I was pretty happy with it. So yeah. Yeah, it's amazing that like so many people come here and like they're there to watch you dive and they're there to cheer you on. It's really nice and makes me feel really privileged and special that so many people would come spend their time to come and watch me. Sono contenta di come è andata la gara perché era una gara molto difficile, però so di aver ammesso degli errori, quindi posso solo prenderla come un insegnamento. Quindi è impossibile controllare il vento, quindi ho cercato semplicemente di andare il più veloce possibile e mettercela tutta. Quindi dopo la prima gara alle Filippine, che non è andata molto bene, sono un po' più tranquilla perché questa mi porterà dei punti, però diciamo che devo cercare solo di fare il mio meglio e fare tutti i tuffi bene. Щаслива, але й не дуже, тому що не дуже добре зробила стрибки. Один з них. Взагалі я хочу зробити складні стрибки і зробити їх добре.
De golven waren echt super eng de afgelopen dagen, maar ook de wind. Dus het was best wel heel erg moeilijk. Ook gewoon om te focussen op de techniek en dat soort dingen. Eerste sprong vandaag ging heel erg goed. Tweede sprong ging heel erg slecht. 2 dagen geleden deed ik in mijn training en ging ik er heel erg doorheen. Dus ik vertelde mezelf eigenlijk, probeer langzaam te gaan. En dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon echt ervoor gaan. En nou ja, ik heb die les op een harde manier geleerd vandaag. Dus nou ja, jammer genoeg. C'était une compétition assez incroyable entre les vagues et le vent, des conditions ultra extrêmes que moi j'avais jamais expérimentées. Après le premier jour, j'étais sur le podium. Malheureusement, ça ne s'est pas passé au niveau des libres. Encore un peu de travail à faire dans la piscine, mais on se réjouit de la prochaine fois. Also für mich persönlich, ich finde es gar nicht schlimm, wenn die Welt hoch windig ist. Klar, man denkt drüber nach, aber eigentlich finde ich das ganz cool. Aber es macht es natürlich schon schwieriger, dass man den Sprung unten sauber ins Wasser kriegt. Gerade bei meinem ersten Sprung beim Auerbach, glaube ich, ist die Welle ein bisschen hochgekommen in dem Moment, wo ich eingetaucht bin und war ein bisschen zu kurz. Ja, also ich denke, ich muss einfach an meinem einfacheren Sprüngen ein bisschen arbeiten. Die sind ein bisschen aus der Übung, aber die Optionals funktionieren ganz gut. C'était un week-end avec des conditions assez difficiles, il y avait du vent, des grosses vagues et donc ça change la hauteur de notre plongeon. Personnellement, j'ai réussi à bien m'adapter, mes 3 premiers plongeons étaient plutôt stables, donc j'étais très contente. Et le dernier, je suis un peu déçue parce que c'est un nouveau plongeon qui me tenait vraiment à cœur de faire très bien. À l'entraînement, je le faisais très bien et aujourd'hui, j'ai pas réussi à bien m'adapter. Donc je termine sur une note un petit peu déçue, mais voilà, en général, quand même plutôt une bonne compétition. Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari,
sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e world champion. Being the last dude to drop on race day was crazy. Estremi then on track. The last man down the mountain. Can he deny? Jackson Goldstone that win here today. Asa, also a bit of a mistake. 3:17 is the time to beat. Estremi. Come on. Estremi. 0.23 into the red. The difference with this one here in Wales is the bits of track that link those. Yeah, that's so good. Hell yeah. Oh my days, that was sick. The first time here for him. Second at Red Bull Hardline Tasmania at the start of this year. What can the man from Durango do, Elliot? Place across there on that Frameworks bike. Runs right round the outside, gets that compression. Smooth. Yeah, look how calculated and smooth he is. Oh, amazing! Look how fast he's going into those turns. Well, letting the bike dance left and right. Scrubs over there. Nearly into this time, Elliot. He has this incredible average speed. He's been waiting for this. We all. Second rider ever to turn up at Red Bull Hardline 10. Jackson Goldstone the first. So Estremi then comes down the line. Look at the time. Red Bull Hardline World Champion in his very first attempt. That was unbelievable. So good. I'm Asa Vermette. I'm 18 years old and I live in Durango, Colorado. We are currently close to Durango, Colorado. I mean, it's basically just like a biking town. Like, everybody here bikes. You're always seeing bike racks and everything on cars. I grew up here, I don't really know anything different. In the beginning of the off season, I was like broken. So I kind of chilled and it wasn't like terrible because I rode my bike pretty much the entire summer, so it was kind of like a break off almost. I learned a lot last year for sure. I just like pushing myself too hard, I guess. Like I would always almost I think every single race I crashed and like injured myself and had to like put KT tape and like I was just sore. Maybe Fort William was like the only one that I went smooth. It was like my first race because I think I wasn't overthinking it. Like after that, I was like
well, now that I like won one, I gotta like keep this going. I like just thinking about it too much. Being the last dude up, or last dude to drop on race day was crazy. Just my first time there, I was feeling it for sure. Seeing all like those dudes that I've been watching forever drop in front of me, and then hop into the gate knowing everybody was watching me at the bottom. I was like, chill out in the gate. I was like, you can do it. But I mean, I had a pretty good run, messed up 2 sections. It was a perfect run, honestly. Yeah, it was sick. Super fun. I got 2nd place, which was, it's good. It's not perfect. I mean, I couldn't complain. I was standing on the podium at the end of the week at my first hardline event, so it was pretty cool. I mean, I won Red Bull Hardline Wales. It was insane. I didn't think the run was gonna be good enough. I was like, I just had like a couple mistakes, and then like in my run, I was like doubting myself just about the run. And yeah, when I came across the line and saw green, I was just so stoked, and like saw everybody running off, and like it was just like, wow, that was crazy. Yeah, I mean, obviously after the run, it was insane. It's what I like wanted to do all week, and like I've been watching the series for so long that it's been like a dream for so long, and to take it off is it's super cool. That was the goal, and it happened this week. But I mean, this track was so fun. I mean, all the big jumps and like having like all the riders to ride with and like test all the features with. It's such a cool event because it's like kind of like a free ride race event where you're just having fun on big jumps, and then at the end of the week you race down it. I really like it. Relax, ormai ho sogno, lo stress di ogni giorno sembra tutto assurdo. Where is la soluzione, maybe in una canzone in trip, l'ispirazione. Mi allontano dalla gente, un delirio la mia mente, entro in un altro mondo, nel mio ego più profondo. Ogni testo, ogni nota, nuovo sound che prende quota, dietro a questa mia follia, prende corpo una magia. Flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu. Review dei sentimenti, upload dei cambiamenti, escape dalle discussioni, download di emozioni, refresh di convinzioni, un bluff, le soluzioni. Mi allontano dalla gente, un delirio la mia mente, entro in un altro mondo, nel mio ego più profondo. Ogni testo, ogni nota, nuovo sound che prende quota, dietro a questa mia follia, prende corpo una magia. Flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu. Fermarmi adesso per capire me stesso, se quello che cerco è proprio quello che voglio. Blackout interiore come freddo sudore, workout sulla testa per essere migliore. Flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu, déjà vu, déjà vu, flashback, déjà vu, flashback, déjà vu. Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te. Spiritoso, cantatela tu, Sir. Io me ne tiro fuori.
Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò ai loro oh e non mi fermerò. Sono un pazzo e non mi frega niente del sistema in tutto l'Occidente. Sono dissidente, non mi inchinerò ai loro no e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi inchinerò e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca io la esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invettiva che possa compromettere la partita IVA. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò e non mi fermerò. SDR, il codice fiscale, quella cosa strana che si legge male. Fai del bene e dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo gusto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli ha tirato la cinghia stretta. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi inchinerò e non mi fermerò. Sono un pazzo e non mi frega niente del sistema in tutto l'Occidente. Sono dissidente, non mi inchinerò e non mi fermerò. Suono si fa leggero, siamo tutti pronti por la noche. Playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. È il verano che mi fa sognare. Tu molla tutto e poi comincia a ballare. Ma che beve, pensavi fosse rap, attento, sono molto per il divertimento. Quando arriva il caldo tiro fuori il talento, ma te c'è Bagnini in stile eterno. Vengo dal sul zero, ritmo lento, da Como fino a Lecce cambio l'accento. Non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo 1+1 ma per di tutti e due. Una disco a cielo aperto con le stelle lassù, ma molte sono anche qua. Come ti chiami tu? Che sia una costa o un'isola, come Robinson Crusoe. Una bottiglia dietro l'altra e sono tutte Gran Cru. Mango e papaya, come ti suona baby, fino all'alba ti tolgo tutto ma poi finisce là. Bad boy playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. È il verano che mi fa sognare. Tu molla tutto e poi comincia a ballare. E se mi cerchi sai già vinto baby. Noi due stretti come in un limbo, ehi. Siamo soli e la spiaggia già scorta. La Gregus porta un'altra boccia. Insta lova scatta e riposta. Sceda top, segui la mia ombra. Ti voglio anche se ancora non so il perché, ma è squadra top player come San Germain. Bella vista, balliamo a tempo. Filmo tutto tipo Shinobi. Il tuo tipo spreca un talento. Come l'or se sbagli vai fuori. Tu dimmi come devo fare per stare con te. L'acqua del mare splende come quel tuo décolleté. Ti ho colpita servizio winner. Scelgo talent fra Yannick Sinner. Troppo caldo che manca l'aria. La salsa di mango e papaya. Playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya. È il verano che mi fa sognare. Tu molla tutto e poi comincia a ballare. Playa, qui nell'aria, è un richiamo, mango e papaya.
Sei tu quella che mi fa sognare. Tu molla tutto ed aspettami là. Man, I got over 22,000 skydives, gold medals, been to the X Games. I sky surfed a lightning storm. There's been no shortage of wildness, and this was probably the most intense, wildest project I've ever done. Like I've never had that view before, and I'm pretty sure no one else has either. You know, it's funny because like I've been like lost on Google Earth staring at this bridge for about 18 months. Just kind of daydreaming and trying to get a vision on it. We, you know, did a helicopter, little flyby over it and everything. And none of that really was the same visual as jumping out over it. When I was under canopy and turning, kind of sighting onto the line, looking down the bridge a couple hundred feet above the tower at like the skyline, and there was like this fog layer that, you know, Hollywood couldn't pay for, and it was just like, it was just so scenic and epic. And for me, because I was kind of like above the clouds, so it was like if you just had this flying, and I know you're flying, but it's nice to be reminded. And it's just seeing it being above the city and just kind of soaring, and just this feeling like you're a predator bird just attacking the bridge. It was really thrilling. The Bay Bridge was, I mean, without it being too deep, was super cathartic for me. Like, sky surfing has been my life. You know, I've been sky surfing since I was 18 years old, and competing and, you know, flying around the sky. And the Bay Bridge was really particular, and especially because my mentor and the person that taught me to sky surf, that really just propelled me into what ended up being, you know, my life journey and quest. You know, he lived in the Bay Area, and so it was like I flew out from New York City, came here, stayed with him in the Bay, and he taught me to sky surf. And then I went back, competed on the X Games, and it just was the rest of the life. So it was really, he perished about 15 years ago, so it was really nice to be able to just come here and bring his board back and have him come surf with me over his home. Where did this start? So bridge riding originally, the whole thing kind of evolved from a lunchtime fantasy. I was filming a base jumping commercial in LA, and I just slid up to the edge of the building and was eating lunch, kind of just like looking over the sunset, daydreaming, and we were jumping and doing stuff there at the time. So it was just like this perfect little storm, and I was just daydreaming as a kid does with your board, imagining you could do whatever you want. If I had superpowers, what would I be doing? And I was just imagining like going like from, you know, rooftop to rooftop and going across like a landscape and getting it. And it's like, you know, living in LA and driving across here, you'd see these things, and it's hard not to imagine that all the architecture and real estate was designed for me to play with for some reason. And the bridge just, it kind of like wrote itself. It kind of was like, clearly that's a handrail that needs to be grinded. A piedi nudi su un asfalto rovente, con passi e sogni che sfuggono nel vento. Il cuore pesa più dei giorni che ho perso, ma il cielo resta lì come fosse un monumento. Chiudo i miei occhi ma la notte non si spegne, la luce si nasconde dietro volti e ombre. Cerco risposte che un nome più non hanno, il tempo se ne va tra le rughe questa fanno. Ci sono giorni in cui il silenzio fa rumore, le parole non dette fanno troppo male, ma c'è una forza che mi tiene stretto al mondo, come fosse un filo invisibile e profondo. Sento il futuro che mi chiama sottovoce, tra paure antiche e sogni messi in croce, ma in fondo al buio c'è una strada lungo il fosso, con l'unica certezza senza più maschera addosso. Ed è lì che mi trovo a cercare, dal tramonto buio a dell'alba al chiarore. Ho perso la strada, non ho perso il senso,
di questo viaggio che è sempre più intenso. E non importa se cado ancora, se il sogno sfuma o la voce mi trema, continuerò a lottare con coraggio, perché io sono un'anima in viaggio. Le stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero, ma io sono solo un uomo che cerca la sombra nel cielo. Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza. E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi porterà ad imparare. Ed è lì che mi trovo a cercare, dal tramonto buio a dell'alba al chiarore. Ho perso la strada, non ho perso il senso di questo viaggio che è sempre più intenso. E non importa se cado ancora, se il sogno sfuma o la voce mi trema, continuerò a lottare con coraggio, perché io sono un'anima in viaggio. Seen anything like this. This is history in the making. South Africa, a DHL helicopter and what looks like an Oracle Red Bull Racing F1 car. Could this be the sign fans have been waiting for? That F1 is coming back to Kyalami. What's your friend's name? Militant man. I'm in holiday. Guys. I've been waiting a long time to get a modern car on this track. It's good to be back. Remember, we're not supposed to be here, so keep it quick. Oh, I'll be quick. Yeah. Ikhona le video trendayo ikhona le drive endifuna uyenza man iyatrenda. Sheshisa. Focus wena Kia. Kia focus man. Yeah, what's up? Let's do this. David, security is on to you. Copy that. Be advised, traffic at 12 o'clock. What's it like being back? Fantastic. This is South Africa, baby. The drivers will love this circuit.
I reckon it's time to get out of there, DC. What's the getaway plan? I need a distraction. I'm sending in a probe. We have a problem. Back up en route. Hi, Cameron. What the fuck? Mommy tryna touch the whole game. Must be easy. What's your friend's name? Militant brain. Netflix. I'm in Gauteng. Gotta keep teasing. Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.